ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমি পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং এন্ট্রান্স এক্সামের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার 2022 এর পার্ট 1 নিয়ে আলোচনা করব। চলুন কোশ্চেনগুলি দেখে নেওয়া যাক। প্রথম কোশ্চেন, ভ্যাকসিনেশন ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই অপশন এ জেনার, অপশন বি পাস্তুর, অপশন সি ওয়াশটন, অপশন ডি ক্রিক। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ জেনার। নেক্সট কোশ্চেন, hypersecretion of growth hormone in adults does not cause increase in height because option A epiphyseal plate closes after adolescence, option B bones lose their sensitivity to growth hormone in adults, option C muscle fibers does not grow in size after birth, option D growth hormone becomes inactive in adults। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ epiphyseal plate closes after adolescence. Next question, name the common eye problem in preterm infant which may develop due to oxygen toxicity. Option A corneal ulcer, option B ophthalmia neonatrum, option C juvenile cataract, option D macular degeneration। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি ophthalmia neonatrum। Next question, process of making mRNA from DNA is called option A translation, option B transcription, option C transduction, option D telophase। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি ট্রান্সক্রিপশন। নেক্সট কোশ্চেন, মেজরিটি অফ ড্রাগস ক্রস বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন প্রাইমারিলি বাই অপশন এ প্যাসিভ ডিফিউশন, অপশন বি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, অপশন সি অসমোসিস, অপশন ডি ফ্যাসিলিটেটেড ট্রান্সপোর্ট। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ প্যাসিভ ডিফিউশন। নেক্সট কোশ্চেন, অ্যান অ্যাডাল্ট ফিমেল মে বি কনসিডার্ড অ্যাজ ওবেস হুজ বিএমআই অ্যাকর্ডিং টু হু ইজ অপশন এ লেস দ্যান 18.5, অপশন বি 18.5 to 24.9, অপশন সি 25 to 29.9, অপশন ডি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 30। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি 30 বা তার বেশি। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য নার্স ইজ অ্যাওয়ার দ্যাট দ্য ফলোয়িং সলিউশনস ইজ রুটিনলি ইউজড টু ফ্লাশ অ্যান আইভি ডিভাইস বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ব্লাড টু আ পেশেন্ট ইজ অপশন এ 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড, অপশন বি 5% ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার, অপশন সি স্টেরাইল ওয়াটার, অপশন ডি হেপারিন সোডিয়াম। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য মোস্ট এফেক্টিভ মেথড অফ কিলিং মাইক্রোঅর্গানিজমস ইজ অপশন এ হাই টেম্পারেচার, অপশন বি লো টেম্পারেচার, অপশন সি হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই ময়েশ্চার, অপশন ডি লো টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই ময়েশ্চার। এখানে অ্যান্সার হবে হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই ময়েশ্চার। Next question, lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as option A spasm, option B tetanus, option C fatigue, option D tonus। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি tetanus। Next question, which of the following type of insulin is the treatment of choice in diabetic ketoacidosis? Option A regular insulin, option B NPH insulin, option C ultralent insulin, option D all of these। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ রেগুলার ইনসুলিন। নেক্সট কোশ্চেন, হু ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ফাদার অফ সোসিওলজি? অপশন এ ম্যাক ইনার, অপশন বি গিসবার্গ, অপশন সি অ্যারিস্টটল, অপশন ডি অগাস্ট কোমটে। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি অগাস্ট কোমটে। নেক্সট কোশ্চেন, পটাশিয়াম আয়ন ইনক্রিজেস দ্য রিল্যাক্সেশন অফ হার্ট মাসলস হুইচ ইজ অ্যান্টাগোনাইজড বাই অপশন এ ক্যালসিয়াম আয়ন, অপশন বি জিঙ্ক আয়ন, অপশন সি সোডিয়াম আয়ন, অপশন ডি ম্যাগনেসিয়াম আয়ন। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ ক্যালসিয়াম আয়ন। নেক্সট কোশ্চেন, ফাংশন অফ সোডিয়াম আয়নস ইন দ্য বডি আর অল এক্সেপ্ট option A regulation of acid base balance in the body, option B regulation of osmotic pressure of the plasma or tissue fluids,
অপশন সি অরিজিনেটিং অ্যান্ড মেনটেনিং হার্টবিটস, অপশন ডি এসেনশিয়াল কনস্টিটিউয়েন্টস অফ নিউক্লিওপ্রোটিনস। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি এসেনশিয়াল কনস্টিটিউয়েন্টস অফ নিউক্লিওপ্রোটিনস। নেক্সট কোশ্চেন, bioavailability of the drug refers to option A ratio of oral to parenteral dose, option B ratio of drugs excreted unchanged in urine to that excreted as metabolites, option C percentage of administered dose that reaches systemic circulation in the unchanged form, option D all of this। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন সি percentage of administered dose that reaches systemic circulation in the unchanged form. Next question, following are the strategies to promote effective human relations except option A individualized goals, option B common organizational goals, option C group cohesiveness, option D sense of oneness। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন A individualized goals। Next question, when a patient is already suffering from an infection acquires another infection from another patient or source, the type of infection is called option A chronic infection, option B cross infection, option C contagious infection, option D latent infection। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন B cross infection। Next question, Miss Rina Roy, a 38-year-old lady admitted in the surgical ward and developed tetany as a post-operative complication after thyroidectomy. The nurse anticipates that the patient will be treated with option A calcium carbonate, option B calcium sulfate, option C calcium phosphate, option D calcium gluconate। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন D calcium gluconate। Next question, the following are trace elements found in body except option A tin, option B vanadium, option C silicon, option D phosphorus। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি ফসফরাস, কারণ ফসফরাস একটি মেজর এলিমেন্ট, এটি ট্রেস এলিমেন্ট নয়। নেক্সট কোশ্চেন, ব্রোকাস এরিয়া ইন দ্য লেফট হেমিস্ফেয়ার ইউজুয়ালি is related to option A receiving the impulse from eyes, option B speech, option C learning and reasoning, option D sensation of smell। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন B speech। Next question, the major intracellular cation is option A sodium ion, option B potassium ion, option C calcium ion, option D magnesium ion। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি পটাশিয়াম আয়ন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং নার্সিং রিলেটেড আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।